do coso. Esto significa que son nos restan mis 3 módulos. Última que hemos abordado neste módulo são os tempos verbais em português. Hello class. I welcome you all to another section of our class. This is module 7 for this course. This implies that we only have 3 more modules left. The topic we will be looking at in this module is tenses in Portuguese. Contudo do módulo. Present em português. Tempos passados, tempos do passado. Pretérito simples, pretérito perfeito. A maioria dos verbos são regulares no imperfeito. Most 4 verbos comuns são irregulares, mudanças de radical. Tempo futuro. Fala sobre experiências pessoais. Expressando plenos e intensos. Module contents. Present tense in Portuguese. Past tenses, tempos do passado. Simple past, pretérito perfeito. Most verbs are regular in the imperfeito, but 4 common ones are irregular, stem changes. Future tense. Talking about personal experiences. Expressing plans and intentions. Introduco. Os tempos verbais em português desempenham papel essencial na expressão do tempo, dos atos, das experiências e dos intentos no comunicação. Compreenda como funcionam os diferentes tempos verbais permite aos aprendentes descrever atividades presentes, narrar acontecimentos passados e discutir plenos futuros com clareza e preciso. Na gramática portuguesa, o modo indicativo contém vários tempos importantes que ajudam os falantes a situar as ações no tempo e expressar se acontecimento este concluído, em caso, e habitual ou hipotético. Entre eles, o presente, o passado e o futuro são particularmente importantes porque constituem a base de comunicação cotidiana. Ao dominarem estas estruturas, os aprendentes adquirem a capacidade de expressar rotinas, partilhar experiências pessoais, contar histórias e discutir objetivos futuros tanto na língua portuguesa falada como na escrita. Portuguese verb tenses play an essential role in expressing time, actions, experiences, and intentions in communication. Understanding how different tenses function allows learners to describe present activities, narrate past events, and discuss future plans with clarity and accuracy. In Portuguese grammar, the indicative mood contains several important tenses that help speakers situate actions in time and express whether an event is completed, ongoing, habitual, or hypothetical. Among these, the present tense, past tenses, and future tense are particularly significant because they form the foundation of everyday communication. By mastering these structures, learners gain the ability to express routines, share personal experiences, recount stories, and discuss future goals in both spoken and written Portuguese. Presente do indicativo em português. O presente do indicativo em português é uma das formas verbais mais importantes utilizadas na comunicação diária. É utilizado principalmente para descrever atos que estão a acontecer agora, atos habituais, verdade diária e, por vezes, eventos futuros que já estão planeados. O presente do indicativo é frequentemente utilizado para falar sobre rotinas diárias e atos habituais. Por exemplo, falante pode dizer: eu estudo português todos os dias ou trabalhamos no escritório. Outra função importante do presente do indicativo em português é a sua utilização em situações de futuro próximo. Os falantes utilizam frequentemente o presente do indicativo quando falam sobre. The present tense in Portuguese, presente do indicativo, is one of the most important verb forms used in everyday communication. It is primarily used to describe actions that are happening now, habitual actions, general truths, and sometimes future events that are already planned. The present tense is frequently used to talk about daily routines and habitual actions. For example, a speaker might say, eu estudo português todos os dias. I study Portuguese every day. Or nos trabajamos no escritorio, we work in the office. Another important function of the present tense in Portuguese is its use in near future situations. Speakers often use the present tense when talking about events that are planned or scheduled, especially when a time expression is included. For example, amanhã eu viajo para Lisboa means, tomorrow I travel to Lisbon, even though the action will occur in the future.
Irregular verbs also appear frequently in the present tense and do not always follow the standard conjugation patterns. Some of the most common irregular verbs include ser, to be, estar, to be, to have, to go, and fazer, to do or make. For example, the verb ser is conjugated as so, tú yes, /la, nos somos, vos sois, /eles são. No gramática portuguesa, os tempos do passado no modo indicativo fornecem sistema matizado para descrever eventos, estados e atos que ocorreram antes do momento presente, permitindo aos falantes transmitir distintos precisas em termos de concluso, duraqueo, habito, descriqueo do contexto e sequência. O preterito mais que perfeito ou o preterito mais que perfeito, exprime uma aqueo concluída antes da outra aqueo passada, estabelecendo o passado do passado. Outra forma importante relacionada com o passado é o preterito perfeito composto. Preterito perfeito composto ou o equivalente é o presente perfeito, forma do compta ou o reva no português europo forma, no presente plus participio passado, por exemplo, tenho falado, falei. Finalmente, os tempos do passado em português brilham na narrativa e na conversação cotidiana quando combinados. Past tenses, tempos do passado. In Portuguese grammar, the past tenses, tempos do passado. In the indicative mood provide a nuanced system for describing events, states, and actions that occurred before the present moment, allowing speakers to convey precise distinctions in completion, duration, habit, background description, and sequence. The preterito mais que perfeito, pluperfect or past perfect, expresses an action completed before another past action, establishing the past of the past. Another important past-related form is the preterito perfeito composto, compound preterite or present perfect equivalent, formed with ta or have informal ep in the present plus past participle, e.g., tenho falado, I have spoken. Finally, Portuguese past tenses shine in storytelling and everyday conversation when combined. The imperfect sets the scene or describes habits/states, while the perfeito marks key completed actions that move the narrative forward, e.g. Eu morava em Lagos quando conheci minha esposa. I was living/used to live in Lagos when I met my wife. Simple past preterito perfeito. The Portuguese simple past, known as the preterito perfeito, or preterito perfeito do indicativo, is the tense used to describe completed, specific actions or events in the past that have a clear beginning and end, often with a definite time frame, e.g., yesterday, last week, in 2020, or once-only happenings. It corresponds roughly to the English simple past, I ate, or sometimes present perfect, I have eaten. Depending on context, and contrast with the preterito imperfecto, imperfect past, which describes ongoing, habitual, or background states, I was eating, or I used to eat. In narratives and storytelling, the preterito perfeito advances the plot with punctual events, while the imperfect sets the scene. To form it with regular verbs, drop the infinitive ending ea, or aya, and add these endings. Ea verbs, e.g., fela, to speak. Eu falei, tu falaste, ele/ele/você falou. Nos falamos/falamos, eu/pt variation, vos falastes, fomos/rea, el/eles falaram. Example, eu falei com ele ontem. I spoke with him yesterday. Ia verbs, e.g., to eat eu comi, tu comeste, ele/ele/você como, nos comos, vos comeste, el/eles comram. Example, nos comos pizza na sexta-feira. We ate pizza on Friday. Aya verbs, e.g., pata, to leave. EU part 1, tu partiste, ele/ele/você partiu, nos partimos, vos partistes, el/eles partiram. Example, ela partiu cedo. She left early. Tempo futuro. O tempo futuro refere-se principalmente a formas de expressar atos ou acontecimentos que aconteceram após o momento presente. Como o português oferece múltiplas construções que variam de acordo com a formalidade, regio, especialmente brasileira versus europeia, e contexto. O futuro do presente sintético, futuro simples ou o futuro indicativo, eu falaria, e forma do pela adiqueo de desinências diretamente e o infinitivo para todos os verbos regulares.
EI, as, o, imos, EIS, EO, ex, fela foleriae, falas, folora, falaremos, foleris, falareo, comre, pata patire. The future tense primarily refers to ways of expressing actions or events that will happen after the present moment, with Portuguese offering multiple constructions that vary by formality, region, especially Brazilian versus European, and context. The synthetic future do present is simple future or future indicative, e.g., eu foleriae, I will speak. Is formed by adding endings directly to the infinitive for all regular verbs, ei, as, or, imos, eis, eo, e.g., fela foleriae, falas, folora, falarimos, foleris, falareo, comre, pata patire. Additional future-related forms include the futuro do present composto, future perfect, to in future plus past participle, e.g., eu teria folado, I will have spoken, for actions completed before a future point, and the futuro do preterito, conditional tense, e.g. Eu foleria, I would speak, formed by adding I am to the infinitive, used for hypotheticals, polite requests, or future in the past scenarios, e.g., eu viajaria se tivesse dinheiro, I would travel if I had money. Talking about personal experiences. Talking about personal experiences in Portuguese is one of the most practical and rewarding ways to practice the language, as it naturally draws on the past tenses to share stories from your life, travels, childhood, work, or memorable events. The preterito perfeito is your main tool for describing specific, finished experiences with a clear start and end. Use it to narrate what definitively happened once or on a particular occasion. For example, when sharing a travel story, ano passado, eu visitei o Brasil pela primeira vez e comi feijoada autêntica em São Paulo. Last year, I visited Brazil for the first time and ate authentic feijoada in São Paulo. Or a local experience, ontem, eu fui ao mercado em Lagos e comprei frutas frescas. This tense advances the story with punctual actions. When narrating full personal stories or experiences, Portuguese speakers skillfully mix these tenses for natural flow. The imperfecto sets the background or describes state/habits, while the perfeito marks the main events that happened. A classic example, quando eu era jovem, eu estudava muito e sonhava em viajar ao mundo. Dia, eu decidi mudar para Lagos e consegui emprego aqui. Here, imperfecto builds the scene of youth and dreams, and perfeito highlights the decisive actions. Expressing plans and intentions. Expressing plans and intentions in Portuguese is a key skill for everyday conversation, as it lets you talk about what you want to do soon, your upcoming activities, or longer-term goals. The synthetic futuro do present is simple future indicative, formed by adding endings directly to the infinitive ei, as, or, imos, eis, eo. Is another option for expressing future plans or intentions, but it's more formal, literary, or used in writing, predictions without strong present evidence, promises, or inevitable events. Regular examples, fela eu foleriae, I will speak, comre, I will eat. Irregular stems include feza feriae, dizadare. In practice, Brazilians rarely use this in daily speech for personal plans. It can sound stiff or overly solemn, e.g. Eu foleriae com você amanhã feels formal compared to eu vou falar com você amanhã. Spoken Portuguese also uses the simple present tense with future time expressions to talk about scheduled or very certain plans, especially for fixed events like appointments, travel, or timetables. Other useful phrases for expressing intentions include estar pensando en plus infinitive, to be thinking about doing something, common in BP for pondering plans, estou pensando em mudar de emprego. I'm thinking about changing jobs. Concluso. Concluso, os tempos verbais em português fornecem sistema estruturado para expressar acos e acontecimentos em diferentes períodos de tempo. O presente permite aos falantes descrever as atividades atuais, os comportamentos habituais e os factos universais, tornando-se uma das formas mais frequentemente utilizadas no comunicado diário. Os tempos do passado, tal como o preterito perfeito e o preterito imperfeito, permitem aos falantes narrar experiências, descrever situações passadas e distinguir entre acos concluídas e acontecimentos em curso ou habituais.
Estas distintas são especialmente importantes no requeo de histórias e no discurso de histórias pessoais, pois ajudam a esclarecer a sequência e a natureza dos acontecimentos passados. Conclusion. In conclusion, Portuguese verb tenses provide a structured system for expressing actions and events across different time frames. The present tense allows speakers to describe current activities, habitual behaviors, and universal facts, making it one of the most frequently used forms in daily communication. Past tenses such as the pretérito perfecto and pretérito imperfecto enable speakers to narrate experiences, describe past situations, and distinguish between completed actions and ongoing or habitual events. These distinctions are especially important in storytelling and when discussing personal histories, as they help